السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. Hi everybody and welcome again. إذا الدرس ديال اليوم غادي يكون متعلق بواحد من أهم الأفعال المتواجدة في اللغة الإنجليزية. وعلاش كنقولوا واحد من أهم الأفعال المتواجدة في اللغة الإنجليزية؟ لأننا كنستعملوا بشكل كبير، بشكل يومي، بشكل متداول في هذه اللغة. إذا قبل ما نبداو في التفاصيل ديال الدرس ديالنا، المرجو الضغط على زر الاشتراك، الإعجاب وبارطاجي لكي تعم الفائدة مع الجميع ولكي يصلكم أي جديد على هذه القناة. إذا الدرس ديالنا باش متعلق بالverb to be. verb to be اللي هو الكينونة، فين؟ في الحاضر البسيط اللي هو present simple. وغادي نشوفوه في ثلاثة ديال لي فورم: positive form or affirmative form اللي كنأكدوا فيها على شي معلومة، negative form اللي كنفيو فيها معلومة، and interrogative form اللي هو question form او لا تساؤل ملي كنبغيو نطرحوا شي سؤال باستعمال verb to be. اذا قبل ما نبداو في التفاصيل ديال الدرس غادي ندير واحد المراجعه بسيطه ليش السبجكت برونونز اللي كنا شفنا في الفيديو السابق، واللي ما شافش هذا الفيديو يمكن يرجع ليه من خلال الرابط الموجود في الوصف المرفوق بهذا الفيديو هذا. اذا شكون هما السبجكت برونونز اللي كنا شفنا؟ الا كنتو بقيتو عاقلين عندنا I, you, he, she, it, we, you, they. اذا ضروري خصنا نشوفهم لاننا غادي نستعملوهم في الدرس ديالنا. اذا نبداو بالبوزيتيف فورم او الافرماتيف فورم اللي كنأكدوا فيها من خلال البوزيتيف فورم على معلومه معينه. اذا غادي نشوفوا شنو هو التصريف ديال الفيرب تو بي في البوزيتيف فورم ونشوفوا مجموعه من الامثله في هذا السياق هذا. نبداو على بركه الله. اذا البوزيتيف فورم او الافرماتيف فورم كنأكدوا فيها على شي معلومه وغادي نبدا. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. هادو المفرد. شوفوا الجمع. We are. We are. You are. You are. They are. They are. إذا كانوا هذا في الجمع. نشوفوا مجموعة من الجمل اللي كتبين لنا الاستعمال ديال الverb to be في البوزيتيف فورم في البريزنت سيمبل. نبداو ب I am زهير. I am زهير. You are a student. You are a student. He is my friend. He is my friend. She is a doctor. She is a doctor. It is a camera. It is a camera. هادو في السينجولار. Now the plural. We are friends. We are friends. You are happy. You are happy. They are sad. They are sad. إذن هذا البلورال ديال الverb to be في الافرماتيف فورم. نمروا المجموعة الثانية واللي هي النيجاتيف فورم كنفيو فيها معلومة معينة. إذا نبداو بالمفرد وندوزو الجمع كالعادة. I am not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. Singular. Now the plural. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. إذا نرجعو نشوفو هادو فين؟ في جمل معينة. I am not French. I am not French. You are not Spanish. You are not Spanish. He is not a teacher. He is not a teacher. She is not my sister. She is not my sister. It is not a television. It is not a television. Plural now. We are not sad. We are not
sad. You are not angry. You are not angry. They are not my cousins. They are not my cousins. إذا كانوا هذا هو النيجاتيف فورم ديال verb to be باستعمال مجموعة من الجمل. نمروا group number 2 اللي هي interrogative form أو question form اللي هو التساؤل. Am I? Am I? Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Singular. Now the plural. Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? إذا كانت هذه الانتروغاتيف فورم. نشوفوا هذا الانتروغاتيف فورم في أسئلة معينة. Am I clear? Am I clear? Are you happy? Are you happy? Is he a teacher? Is he a teacher? Is she your friend? Is she your friend? Is it a camera? Is it a camera? Plural now. Are we angry? Are we angry? Are they hungry? Are they hungry? Are you, my friends? Are you, my friends? إذا كانت هذا هما الاستعمالات ديال verb to be من خلال positive form, negative form, interrogative form في ال present simple اللي هو الحاضر البسيط. إذا المحور الثاني من الدرس غادي نشوفوا فيه شنو النوعية ديال المصطلحات اللي كتبع ال verb to be. المصطلحات اللي كتبع ال verb to be خاصها تكون إما noun or adjective. Noun or adjective. إما اسم أو لا adjective اللي هي صفة أو نعت. نشوفوا أمثلة. She is a teacher. She is a teacher. Teacher اللي جات في هذه الجملة هذه هي اسم متبوعة باش بالverb to be أو كتجي وراء الverb to be. نشوفوا مثال آخر كيدل على ايش؟ على الصفة. I am excited. I am excited. Excited هنا adjective أو لا صفة جات من بعد الverb to be واللي المعنى ديالها هو متحمس. إذا هادو هما جوج ديال المصطلحات اللي النوعية ديال المصطلحات اللي كتجي من بعد الverb to be. النقطة الثالثة اللي خصنا نذكروها هنايا هو short form of the verb to be أو الصيغة المختصرة ديال verb to be contracted form or short form. يعني شنو كنعملوا؟ I am كتولي am، you are كتولي your. كان معكم زهير جندوبي، تحياتي لكم، دمتم على محبة. Peace.